안녕하세요. 저는 유지혜라고 하고요. 취업 준비를 하고 있는 취준생 입장이고, 나이는 24살입니다. 저 고등학생 때부터 사용을 했는데, 6시 반에는 무조건 일어났어야 했는데, 아침에 일찍 일어나기가 너무 힘든 거예요. 알람도 못 듣고, 그러니까 항상 엄마한테 깨워달라고 부탁할 수도 없고, 알람이 울리다가 제가 못 들으면 바로 꺼지는 게 아니더라고요. 제일 제가 많이 사용했던 게 그때는 화장실에 물건을 찍어가지고 화장실까지 일어나서 사진을 찍어야 그게 꺼지잖아요. 아니면은 이제 몸을 깨우려고 흔들기를 가장 많이 사용을 했었는데 고등학생 때는 요즘은 아무래도 마인드 컨트롤 때문에 문장 쓰는 거 하고 있거든요. 되게 좋은 문장들이 많아서 너는 할 수 있다, 뭐 성공은 너의 거, 막 이런 게 뜨니까 기분 좋게 일어날 수 있어서 요즘은 그거 제일 많이 사용하고 있어요. 지금은 나는 잘 된다, 너는 잘 될 거야. 이거 아시나요? 요즘 그거 제일 잘 쓰고 있습니다. 아무래도 현재 시기가 좀 자존감이 많이 떨어질 시기이기도 하고, 나면서 그냥 좋은 기운을 받으면 더 힘이 나잖아요? 그 두 개가 그래도 아침에 제일 활기차고 동기부여 받아서 일어나기는 최고 조합이라고 생각을 해서 사실 남자친구한테도 소개를 해줬어요. 그 친구는 지금 대학생인데 알람을 못 듣는데요, 자꾸. 그래서 제가 알람을 써보라고 직접 추천을 해줬어요. 그 친구도 처음에 저 따라서 산수를 하다가 한 세네 개 맞춰서 하고 있더라고요. 친구는 무슨 뭐 너 거지 될 거야, 너 지금 안 일어나면 거지 돼, 약간 이런 느낌의 알람을 쓰고 있는 것 같던데 그래도 되게 만족하면서 쓰고 있는 것 같아요. 알람 소리 중에서 동기부여 되는 것들이 좀 더 늘어났으면 좋겠어요. 막 오늘 하루는 너의 것, 막 약간 이런 느낌으로 동기부여 시리즈가 조금 더 많았으면은 좀 더 제가 그 상황에 맞춰서 골라 쓸 수도 있고 아니면 조금 더 매운맛 버전으로 추가돼도 좋을 것 같아요. 이게 또 마음이 힘들 때는 가끔 긍정적인 걸로 갔다가 또 각성해야 할 때는 좀 그런 느낌으로 갔다가 안녕하세요. 네, 알람이 굉장히 잘 사용하고 있는 유저입니다. 수험생 생활 때나 대학교 시험 기간 때, 그리고 지금 취준생 생활을 함께 하면서까지 제 힘든 시간을 같이 이제 이겨낼 수 있도록 도와준 앱이라고 생각을 하는데, 솔직히 하루의 시작이 아침 일찍 일어나서 하루를 시작하는 게 그래도 더 활기차게 시작을 하는 데 도움이 된다고 생각을 하거든요. 그 시작을 알람이 덕분에 아침 일찍 일어나서 활기차게 하루를 보낼 수 있는 게 저한테는 또 되게 감사한 일이라서 앞으로도 알람이 잘 사용해서 꼭 칩보해가지고 직장인 돼서도 꼭 쓰겠습니다. 앞으로도 좋은 기능 많이 만들어주세요. 감사합니다. 김지승이라고 하고요. 직업은 개발자이고 알람이 한 3년 된 것 같아요. 한참 막 미라클 모닝 유행했을 때 아침에 좀 일찍 일어나 보고 싶다 이게 있었는데 그게 잘 안 돼가지고 그 부분에 대한 해결책을 좀 찾다가 알람이를 접하게 된 것 같습니다. 저는 저희 집 우체통을 찍거든요. 우체통을 찍고 현관 아까 나갔다 우체통 찍고서 따 보면은 공원이 나오는데 그게 한 100보 정도 돼서 100보 걷고서 공원에 이제 표지판 같은 게 있는데 그거 찍으면 잠이 다 깨가지고 그렇게 사용하고 있습니다. 벨소리 저 지금 기상벨 막 삐용삐용 울리는 거 그거 사용하고 있습니다. 벨소리 처음에 이제 오혜연님인가? 일어나야 된다 그거 있었거든요. 오혜연님을 좋아해가지고 처음에 그거 쓰다가 이게 근데 딱 잠을 깨기에는 막 강력한 느낌이 아니어가지고 그래서 기상벨 소리로 바꾸고서 그게 더 강력하다고 느끼는 것 같아요. 저 친구들이랑 여행 가서 한번 울렸던 적 있어요. 울렸는데 저희 집 우체통을 찍어야 되잖아요. 아 이거 어떡하지 이러다가 전원을 누르려고 하면 꺼지긴 꺼지거든요. 화면 스크롤 계속 하면서 그렇게 껐던 기억이 한 번 있습니다. 이거 막 1에서 100까지 누르는 거 있잖아요. 그거 있는데 제가 그때 미션을 한 5개인가 6개 걸어놨거든요. 그러면 그게 한 500개 이게 누적이에요. 100번, 200번, 300번, 400번, 500번이어가지고 아 이거 할 바에 그냥 끄자 해가지고 그냥 껐거든요. 모닝콜러 서비스를 월에 한 8만 원 나가는데 6개월? 합치면 6개월 정도 썼던 것 같아요. 후몽에서 많이 해주세요. 지정된 시간에 전화도 주시고 1, 2만 원 추가하면 미션을 할 수가 있거든요. 세면대 가서 물소리 들려주세요. 또는 현관문 도어락 소리 열어주세요. 막 이런 거 하고 30분 있다가 어디 나가 있는 사진을 찍거나 일을 하고 있는 사진을 찍어줘라 하고서 사진이 안 오면 또 전화가 오세요. 아침 루틴을 챙겨주시는 그런 서비스였어요. GPS로 위치 찍어줬으면 좋겠어요. 장소에 딱 가면 알람이 풀리게. 그거 생각 되게 많이 했던 것 같아요. 내가 공원에 가는데 거기서 사진을 찍어서 인증할 게 아니라 공원에 도착하면 그냥 알람이 풀려버리게끔. 쬐끄만한 어플인데 루틴이 불규칙하고 그 예민한 사람들한테 필요한 어플이라고 생각을 해서 앞으로도 좀 다양한 기능 많이 넣어주셔가지고 생활 좀
안정화하는 데 도움을 주셨으면 좋겠습니다. Hi, I'm Bethany, and I'm from the United States. I live in Washington, and I currently work as an office administrator. I want to say I'm just under a year. I had gotten in trouble at work for being, like 3 minutes late, very many times in a row. I've gotten every alarm clock you've ever been able to purchase from Amazon. I had a friend on the East Coast call me every morning. No alarm had ever worked for me, and I just did a TikTok search or an Instagram search to see what other neurodivergents were using, and checked it out, gave it a try, and it worked really incredibly well for me. What I found worked for me with Alarmy was that I could set it to charge me, $5 or $20 if I don't turn off the alarm. That was the game changer for me because that's the difference between do I get to go to lunch today or do I not, Whew, in this economy. One of the things that I've been using it for is I was really bad at taking my medication every day at the same time. So I put a QR code on my pillbox. So to turn off the alarm, I have to get my pillbox out and scan the QR code. It's the first time in my 37 years that I've been able to be consistent every day with taking a medication or, getting out of bed at the right time. And it's really changed my life. I use the chirping birds a lot because I can use it when I need an alarm to go off in the middle of the day, but I don't want it to be super, interrupting something. So my afternoon meds are on the birds, and I like that I can control the volume of it, so it's not super loud. That's my favorite, like non-invasive, but still does the job for me. I love the chirping birds. Yeah. I think when I first got the app, like K-pop Demon Hunters was one of the options for the screensaver. So I bounced between, Soda Pop and Golden, but the Chainsaw Man one, I've never even seen the show or the movie or read, I don't know. But I just loved it, just loved the vibe. And I was like, this is so annoying. I hate it. It's gonna get me up. It's perfect. But also it's a bop. So like my nightly ritual is I open an Alarmy app and I turn on my white noise machine and set it for a few hours. When I wake up at some godforsaken hour, I think 5 or 10 rounds of memory match, 15 two-digit plus two-digit math problems, and then 5 copy the sentence, like you have to do the typing, which at first I had set those to like, I'm gonna do scripture verses and I'll be really, really holy. And that was way too much. I was not down for that. And so now I have like the 2 or 3 word short ones that are like, be courageous, live today. So that turns off my alarm. And then 5 minutes later, I have the silent wake up check. You're not asleep, right? That if I don't turn that off, I have to do all of it again, which has happened a couple times and been really, really, really annoying. It's a good like 6 minutes to get through everything. And the whole time, Chainsaw Man. Dun, 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 dun. I was at my second job. I was working retail. I'm at the register ringing up guests, and it's, I think, Christmas time. So we're super busy, very long line, and my chirping birds alarm went off. It's quiet enough that you don't quite notice it if there's a lot of commotion, which there was in the store. But I think it was almost a whole hour before I was able to step away to go get my pill box to scan the barcode to take my medicine, which like that's not going to be detrimental to me to take it an hour late. But I just remember being like, this line is never ending. And colleagues kept walking by being like, you guys hear birds? Are there birds in here? And I was like, it's my butt pocket. It's just my phone. If I turn off the phone, it charges me money, so I can't. I see a therapist regularly for ADHD support, and I've recommended it to her, and she has told me that she's recommended it to other patients, clients, and they've had really good success. Anytime someone I hear of gets a new late diagnosis ADHD, I'm like, hey, let me change your life. Unsponsored. This is just literally the only thing that's ever worked for me. That was maybe August. And since then, if I have been late for work, it has only been because of like unforeseen traffic. That's a win for me, to go from the most truant employee to the most punctual overnight, basically. Happy birthday, Alarmy. Thank you so much for making an app that's
to me more than an alarm. It's a tool that has changed my life and changed it for the better. I hate it because it's so annoying, but it works so well. So thank you so much for that. Keep up the good work, and just really excited to see what new features you guys keep rolling out. 안녕하세요. 비트바이트의 안서영입니다. 딜라이트룸의 13번째 생일을 진심으로 축하드립니다. 최고의 광고 수익화 솔루션 다로 덕분에 저희 팀이 작년에 드디어 BEP를 넘어서고 올해 연매출 100억 원 이상을 전망하며 정말 가파른 성장 곡선을 만들고 있습니다. 13년이라는 시간 동안 쌓아온 딜라이트룸의 광고 수익화 노하우를 저희도 함께 누릴 수 있어서 정말 영광입니다. 앞으로도 20년 그리고 30년 넘게 세계 최고의 팀으로 남으시길 응원하겠습니다. 축하합니다. Hi, 딜라이트룸 team. Happy 13th anniversary. Huge congratulations to everyone. Like 13 years is an amazing milestone. And I'm also happy to see Noji becoming a part of 딜라이트룸 journey now. So I'm wishing you lots of success, exciting new products, and many more years of growth ahead. Congratulations, guys. Enjoy celebration.